Hey guys, welcome back to CBAX Tutorial Channel, and this is our situation number 55 from City Board Exam November 2022 for Structural Engineering and Construction. So, a pole AB is 12 meters long and its weight 35 kilonewton. Ayan, ito yung AB natin, 12 meters daw yan. So, it is being lifted using cables BC and BD. When the pole is tilted at an angle of 60 degrees from the x-axis, the resultant force acts at point A. Yan, yung resultant daw nung pole AB. So, find the tensile force, kilonewton, in cable BC. So, number 2, tuloy na rin natin. Cable BD. And then, what is the value of the resultant, kilonewton, acting at point A? Yan. So, paano ba natin susolve to? Ito kasi 3D siya no? So, para matuto kayong or para mas lubusan ninyong maintindihan yung detailed discussion para sa 3D forces or yung forces in space, pwede nyo i-visit yung aming playlist na chapter 8 sa statics of rigid bodies. Yung link is nasa description ng video na to. So, visit nyo lamang yun. So, this is considered as non-concurrent force system in 3D or in space. So, syempre, ang ating BC and BD is, I think, safe naman natin siyang i-assume na cable naman siya cable naman siya. So, ito ay, tension. So, this is our BC and this is our BD. So, ngayon, kapag nakaharap kasi tayo rito, paano ba to? Sige ito, tayo harap. Ayan, pag nakaharap tayo rito, mapapansin natin na parang straight lamang yung ating pole AB. Ayan. And then, ang makikita na lang natin dito is yung Z and Y axis. Y and Z. Isa pa pala, ang practice kasi natin kapag 3D, yung mga forces natin is kinukuha na natin ng coordinates. So, sige, kunin natin to, yung BC and BD. Ang ang BD in terms of x, ito yung x-axis is nasaan? Okay, nasa 3 meters, no? Ay, hindi. Hindi siya 3 meters. 3 meters plus 6 meters. Kasi dito nag-start yan from point B to point D. So, this is 6. 6 yung x. Yung y naman, 0 lang naman dito, no? Ay, sorry. Ang y natin pala is ganito. Akala ko, y natin is nakataas. Anyway, ito yung y natin. So, nag-start siya sa point D, papunta rito sa point A. So, that is 6 meters then. And then, ang z natin, yung yung vertical. So, nag-start siya sa 0, sa D, then paakyat paakyat sa B. No? Ano yun? Yun yung H. So, solve natin yung H. If this is 60 degrees, this is 6 meters, no? So, ano yan? Tangent of 60 degrees is equivalent to opposite na h over 6 meters. So, ang ating h is ilan to? 6 tangent of 60. So, 10.392. So, 10.392 meters. So, yan yung ating z para kay BC. Then, BD. Then, para kay BC naman, in terms of x, nag-start siya sa Z, papunta sa B, horizontally, sa x. So, 4.5 plus 6. So, that is 10.5. Ang y naman niya, okay, 2.6. And then, ang niya, Z, pares lang sila ni BD. That is 10.392. Then, isosolve natin yung tinatawag natin na diagonal line. Diagonal dimension. Ayan. Yung kanilang mga D. So, that is A squared plus B squared plus C squared. Kumbaga, yung D na yan or yung diagonal line na yan, kapag pumunta tayo ng 2D, yan yung tinatawag natin na hypotenuse. Kasi i-convert natin yung BC and BD into X component. Kaya kinuha natin yung mga X, Y component, and then Z component. Yun, ganun lang siya, kasimple. Okay, so this is 6 and 10.392. So 13.416. 13.416 para kay D. And then BD. Then para kay naman,
BC, that is 10.5, then 2.6, and also 10.392. 392. So 15, eksaktong 15 itong D ng BC. So tama naman, no? 4.5 plus 6, 10.5, 2.6, H, 6, 3. Okay, so yun na yun. And then, nakikita natin dito, nakaganto yung ating BC, oh. Ayan. Dito naman yung ating BD. Tapos, yung A, since this is pin, makikita natin dyan is yung kanyang AZ. Tapos, meron din tayong BY, AY, sorry, AY. Pakita rin natin dito. AZ, then AY, and then AX. Tatlo kasing components niya kasi naka-3D tayo eh. Ayan na. So, pwede tayo mag-moment sa, sa A. Dito sa point A na to. Ang height natin dito is yung H, no? So, 10 point. Yung H na lang natin. Natin dito, H. Para at least ma-relate natin yung BC and BD. Tapos, pwede na tayong pwede ba tayong, nag-moment tayo rito eh. Yes. Mag-moment tayo about x-axis. Tapos, mag-moment naman tayo, kasunod, about y-axis para masolve natin yung BC and BD. Okay. So, ito yun, yung about x-axis. So, summation of moment at A about x-axis is equivalent to 0. So, I hope kahit wala na to, medyo sanay na kayo dito pa lang, no? Anyway, sige, ang BC ikot ng, ilan ba yun? Counterclockwise. So, that is negative BC. And then, ang ikot niyan is yung Y component niya. Okay? Ang Y component niya kasi is, ilan? 2.6. And then, over 15. Then, ang moment arm niya is H. Yan. Then, ang BD naman, ang direction kasi ng, Y components ito. Sige, pakita rin natin dito, Ito yung Z component ng ating BC and BD. Ito naman ang kanilang Y component. Yan, ito yung umikot ng na BC na counterclockwise. Ito naman yung para kay BD, which is clockwise. So, that is positive BD. And then, multiply natin sa kanyang component na 6, Y component na 6 over 13.416. Then, multiplied by moment arm na H is equivalent to 0. Cancel na natin yung H. So, labas na lang siguro natin ng BC. Pwede naman. Anyway, labas natin ng BC. Is equivalent to, ilan yun? 6 over 13.416. And then, divided by yung Y component na 2.6 over 15 para sa BC. Pinang-divide na natin, So, 2.58. So, 2.58 of BD. So, this is our equation 1. And then, mag-moment naman tayo about y-axis. So, ito yung ayan. About x-axis. Ito naman yung about y-axis. So, summation of moment at A about y-axis is equivalent to 0. Yes, by the way, dun nga sa discussion namin sa statics of rigid bodies, diniscuss namin rin dun yung moment about an axis. Kaya, kung hindi kayo sanay na mag-moment about X, Y, and Z axis sa 3D, balikan nyo yung discussion namin sa playlist na yun. Kasi talagang, diniscuss namin siya ng detalye. Okay? So, ito, ayan siya. Yes, mayroon pa pala tayong weight. Ito, yung weight natin, nandito pala. But anyway, kahit nandito yung weight, tutugma naman siya or tatama naman siya sa point A. So, 0 moment effect yan. Pero dito, sa about y-axis, iikot na yan. Okay, iikot na siya ng clockwise. So, ano ang W? That is 35. Yan 35 kilonewton. So, 35 kilonewton multiplied by 3 meters. Then, ang iikot naman, marami-rami, no? Ito siya, Ang iikot dyan kasi is yung Z component and X component ng BC and BD. So, unahin natin yung kanyang Z component. Ang ikot ng BC is ilan yan? Clockwise. So, that is Z component. That is 10.392.
over 15 moment arm. Ang moment arm ay 6. And then plus BC. Ano ang kanyang x component, no? So 10.5 over 15. Ano ang kanyang moment arm? That is H, which is 10.39 to. So lagay ko na lang yung H. Yan. And then ganoon din ang BD. Ito yung kanyang components. Z and X. So ang Z niya clockwise din, no? So that is positive BD, then multiplied by Z component 10.392 over 13.416 moment arm, which is 6. So, and then yung kanyang X component, iikot ng counterclockwise. Ay, wait lang. Clockwise, so counterclockwise pala to, sorry. So this is negative. And then ito naman, negative din, counterclockwise. So, negative BD multiplied by X component niya is 6 over 13.416 then multiplied by moment arm na H, then equivalent to 0. So, simplify natin. Ilalabas natin to. Dat pala na, ganun na lang tayo, no? Ito, ulitin natin tong equation na to. Para 2 equation with 2 unknowns na lang tayo. Balik ko mapindot. 2.6 over 15. So, 0.173. So, negative BC multiplied by 0.173. And then, plus BD. So, 6 over 13.416. So, 0.447. So, BD, 0.45 na lang. Tinamad tayo, no? Ayun yung ating equation number 1. Tapos, kunin natin yung equation number 2 natin dito. So, summation of moment about y. Kunin natin yung BC. So, BC, ilan yan? Ang BC natin ay 10 point, positive, no? 392, then over 15, then multiplied by 6, and then minus 10.5 over 15, then multiplied by H, which is 10.392. So, negative 3.118. So, negative 3.118. And then, plus BD. So, sa BD kaya, plus minus 10.392, then over 13.416 multiplied by 6. And then, negative BD na 6 over 13.416, then multiplied by H na 10.392. Nag-zero siya? Bakit siya na mag-zero? Wait lang, ha? Unahin natin yung X niya. Ay, sorry. Sa Z, 10.392. Over 13.416, then multiplied by 6. So, tapos yung X niya, 6 over 13.416, then multiplied by H, which is 10.392. Tama naman. But nag-zero yung yung BD. Sa BD, dito, papunta kayo din, no? So, that is, sorry. Ang natin, ang X pala ng, nalagay ko sa 6. Ang X pala ng, ng BD is 3 plus 6. So, that is 9. And so, sorry, this is 9. Then, mali to. Ngayon, this is 9. Yan. So, balikan natin yung kaninang solution. Yung square root. Ayan. Ilan to? 9. Then 6. And then 10.392. So 15. So para saan pala silang 15, no? Ayan. So 3 plus 3 plus 3, 9. Then ito 6 para sa y. Then z. 10.392. So tama naman na yun. So saan tayo nagkamali dito ngayon? Sa BD. Ito. This is 15 pala. So mali ito. Yan. So 6 over, tama naman, no? Y. Teka lang, y ba yun? Y nga, tama. Ito, y. 2.6 over 15, then this is 6 over 15. And then multiplied by h is equivalent to 0.
cancel ang H. And then, 6 over 15 is 0.40. Okay, positive. Ito yung ating equation number 1. Okay, tama naman na. Okay, yan. So, ito niyan, mali. Ito. Yan. So, this is 15. Then, multiplied by yung z, no? Okay, multiplied by 6. Then, ito, 6 over 15. Then, 6 over 15. Ay, no. X pala. X to. This is 9. So, ang x natin is 9 over 15, then multiplied by height na 10.392 is equivalent to 0. So, ilan ang BD? Okay, 10.392, then over 15 times 6, and then minus 9 over 15 times height na 10.392. So, negative 2.08. Okay, so negative sila parehas. Negative 2.078. Okay, 7, 8 is equivalent to, okay, so ito yung lumabas dito sa sa equation na to. Then transpose natin siya, magiging negative, no? So negative 35 times 3, negative 105. So kung negative yan, divide natin lahat sila sa negative, so magiging positive, no? So positive 105. Tanggal natin to. Ayan. So ito naman yung ating equation number 2. So, pwede na tayong mag 2 equations with 2 unknowns. So, by equation mode sa inyong calculator, 2 equations with 2 unknowns tayo, makukuha natin ang BC and BD. Saan ba yun? Mode. Equation. And then, 2 unknowns. Saan ba yun? Ito. 1. And then, wait lang Hindi ko masyadong napansin. Okay, nakalabas yung constant value niya. So, tama lang. So, negative BC, no? 0.173. And then, positive 0.40, tapos 0. Tapos, ito naman is BC, 3.118. And then, 2.078. Then, nakalabas yung ating constant value na 105. So, tama. So, 26.141 kilonewton. And then, 11.31 or 306 kilonewton. So, nakuha natin ang sagot para sa problem number 1 and problem number 2. Yan. Last is the value of the resultant. Okay? Acting at point A. So, madali lang to. Ang gagawin lang natin dito is, kukunin natin yung ating reaction para sa A in terms of Z, X, and Y. And then, kunin natin yung resultant force ng tatlong yun. Diba? So, ganun lang siya kasimple. Paano? Since ang ating unknown na lamang rito na reaction ay sa A, pwede tayong mag-summation of forces along X, Y, and Z. So, summation of forces. Sabihin natin X is equivalent to 0. To the right is positive. So, makukuha natin ang AX to the right. And then, ang BC and BD natin is to the left parehas. So, BC, and then multiplied by ang x niya, ano nga ba x ng BC is 10.5. Then over 15. And then minus BD multiplied by ang x niya ay 9. Then over 15 is equivalent to 0. So, ganun lang siya kasimple. So, BC. Ano ba ang BC natin? 26.141. Then multiplied by 10.5 over 15. And then, ipag-add na lang natin kasi paras naman ng negative. Or kung dinalito kayo, pwede nyo man laging negative dito, then minus. Okay lang din naman yun. 11.306 multiplied by 9 over 15. Okay, negative 25.08. Yes, negative siya kasi di pa natin kinuha yung mismong x, no? Ayan. Positive na yan. 25.08 kilonewton. So, positive siya. Ibig sabihin, tama yung ating direction na na-assume. Then, summation of forces Y is equivalent to 0. Let's say, yung hindi ko alam, nakalimutan ko na Ang alam ko, ito yung forward. Ito naman yung backward. Nakalimutan ko na. So, anyway, sabihin natin ang backward na lang siguro yung positive. Yan, ito. So, since forward ang ating sige, ito na lang.
Forward na lang siguro ang positive. Ayan, so forward is positive. So AY, positive. And then, ang merong mga Y dimension, Y ano ito? Components is parehas, no? BC and BD. So, negative ang BC kasi backward, no? So, BC, and then multiplied by Y. Ang Y niya is 2.6 then over 15. And then BD is to the, or forward, so positive. Ang Y niya ay 6. Ito. Then, over 15 is equivalent to 0. So, makukuha natin ang AY. So, AY, then minus BC, 26.141 multiplied by 2.6 over 15. And then plus BD na 11.306 multiplied by 6 over 15. Oops. Okay. So, nag-0. Nag-0 tayo sa Y. Ibig sabihin, parang nagre-resist lang sa isa't isa ay yung BC and BD. Di na kailangan ng tulong ng AY. So, 0 ang AY. Shade na rin natin. And next, AZ. So, para makuha ang AZ, kailangan natin ng summation of forces along Z direction. Sabihin natin ang upward is positive. So, upward is AZ. Upward siya. Then, minus parehas, no? Minus yung BC and BD. Ang BC natin is 10.392 then over 15. And then, minus BD. Then, multiplied by 10.392 over 15. Tapos, syempre, mo yung kalimutan yung W. So, negative 35 is equivalent to 0. So, ang ating AZ is equivalent to, pag-add na lang natin sila. Nasa na yun? Yan. 26.141 multiplied by 10.392 over 15. And then plus 11.306 multiplied by 10.392 then over 15. And then plus 35. So 60.94 kilonewton. Then, positive na nakuha natin. Kaya, tama yung ating assumption sa direction ng AC. So, next naman is makukuha na natin yung ating resultant force sa RA. I mean, resultant force sa support at A. So, that is, meron ba dito? Wala na, no? Anyway, alpha squared, B squared plus C squared. So, 25.08. And then yung B is 0. And then yung C natin is 60.94. So, 65.90. 65.90 kilonewton. Ang direction nito is word na lang to. Ang direction niya is 2D lang. Upward to the right. Kasi 0 yung ating AY eh. So, upward to the right ang ating resultant force para sa support at A. Ayan. So, nakuha naman natin sa sagot to, 65.5. So, malapit pa rin naman yung ating sagot. So, decimal na lang yung yan. Or, nagkataro-taro na lang sila sa decimal. But anyway, nakuha pa rin naman natin yung whole value niya na 65. Okay? So, yan. So, medyo complicated lang talaga pagdating sa sa 3D forces. So, para yun nga, hindi kayo masyadong mahirapan sa pag-a-analyze, pwede ninyong i-visit yung aming playlist na Chapter 8 under the statics of rigid bodies, force system in 3D or force system in space. Yan. So, I hope na marami kayo natutunan at nag-enjoy pa rin kayo or nag-enjoy pa rin kayo sa aming mga video tutorials. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.